হ্যালো, হ্যাঁ, ঠিক আছে। ভিডিওটা স্টার্ট করে দিই। আর দেখা যাক আসবে কিনা দেখি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এসছে। সময় সেরেছে। হ্যালো, can you hear me? sorry. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. I'm having some connection issues. Which location are you in? সৌম্য? সৌম্য, can't hear you now. হ্যালো, সৌম্য? চলে গেল। Yeah, I think. Hi, can you hear me? Yes, yes. Oh yeah, I got disconnected again. Mm-hmm. Well, hello. Hello. Yeah, Rajat. Yeah, I'm audible. Yes. Yeah. Hi. How are you? I'm fine. How are you? You look fresh. Long time. Sorry. Yeah. All good. Been a bit busy last 10 days or so. Good. How So, is everything there? Yeah, it's okay. It's like in terms of other thing, COVID and all is like opening up. So summertime. So we have some marriages after a long time.
all were penning, Okay. kind of waiting for this kind of, lifting of all this restrictions. Yeah. So slightly good, then we'll have winter, then it'll be all dark and different thing altogether. Yeah. Has it already started getting cold, or is it still somehow? I mean, No, warm it's out not there? cold yet, but it'll start, so people know. So that is why, because you know that it's going to be quite different, and so they try to make most of it. So it's like jumping from Mhm. one. So that's how the whole country's mood is. Like it's bad, like also they're not going abroad. So like I went to Lake District, was badly crowded. So everywhere is very crowded because everybody's trying to make use of it. They're all very choked, kind of confined all these days. Yeah. Mhm. Yeah. So India is also better. I know because it's lost. India is, you never know. You never know. There are still those early warning signs all over the country. I mean, some states and Kerala and all has never got back to normal. So, Yeah. but the travel is still ongoing. I mean, there's still domestic travel and all happening. So you never know. Mhm. The good thing with UK is, I mean, you have almost vaccinated the entire population, at least Correct, 80% of it. Whereas India Yeah, is still a long way to go. Yeah. 90% of adult actually. Yeah. Only, so it's quite good. My daughter had actually. She had only 4 days of suffering, not severe, but 4 days of throat problem, this thing and all. Otherwise, it was okay. So people are now know that it's earlier. One second, Chandan Mazumdar is calling. Hello. লিংকটা আমি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেছি, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি মেল করে দিচ্ছি, হ্যাঁ শিওর আমি একটু মেল করে দিও না, এক সেকেন্ড। No problem. Is joining, right? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Rajan. Good afternoon. Good afternoon. So, কি অবস্থা? Somo is in India or UK? India. সোমো ইন্ডিয়াতে। তুমি ইন্ডিয়াতে, আচ্ছা, খুব ভালো কথা। কি অবস্থা মিস্টার মজুমদার ইউকে তে? এখন সব লোকজন মাস্ক ছাড়া ছুটে বেড়াচ্ছে। আরে হ্যাঁ, এখানে সবাই এখন লিফটিং হচ্ছে, সবাই মানে পুরো পেন্ট আপ, সব যেখানে যাচ্ছে ভিড় ভাট্টা মানে চলছে, মানে in a way is good, so it's like looking like normal, but it's not fully, মানে এখনো cautious থাকতে বলছে, কেন কি ওই ভ্যারিয়েন্ট কিছু কিছু জায়গায় যেখানে হচ্ছে, spreading is happening, severity is not that bad, so yeah, it's good in terms of recovering, but the problem is because of long year long or more, actually 18 months, being in that different condition mode, to people are not yet normal, they're trying to yeah, but it's okay. Yeah, so and no worry, let's start off on this. So planning framework, is this a new presentation that we are seeing or the ones which Mr. Mojumdar has sent? No, this is just a framework, so this is what we use for the entire sessions. So I'm just using this to explain, because there are 3 parts. We had used it, but I don't know,
maybe we had not sent it to you. না আমি আমার কয়েকটা পয়েন্ট ছিল মিস্টার মজুমদার আই ওয়েন্ট থ্রু দ্য ডেক দ্যাট ইউ হ্যাভ সেন্ট Tell me. বিট কনফিউজড বিকজ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে while they are good learning devices, I must admit that I learned a bit on a couple of subjects, but I did not find what I was looking for, which is very simply, where are the opportunities for Adamas Tech? How will those opportunities, how large are those opportunities? And how will we exploit the opportunities? এই তো তিনটে জায়গা আছে, মানে আপনাকে বলতে হবে যে আপনার রেকমেন্ডেশন হচ্ছে আমি এই ফিল্ডে বা এই ফিল্ড বা এই ফিল্ডে কাজ করব, you will prioritize and you will tell us that this field has these specific opportunities and this is the size of that opportunity. Shomo and Rajat, Right, are this we was on the the same scope of the starting point, right? That's right. So actually, that is what I was looking for. If you have a slide which, because I didn't find it there, maybe I missed it out. If, Yeah, you're right. Once you finish, I will reply. There's some disconnect here. So yeah, let me know when you finish. yeah, no, I finished. So if that slide is there, can you put that slide up? That আমরা কিসে ঢুকবো, অপরচুনিটির মোটামুটি সাইজটা কি, কিভাবে ঢুকবো? সেখানে কি হচ্ছে যে ব্যাপারটা হলো, if you want to enter any market, you have to know what is the market before you enter. You can't just randomly enter anything. So that No, needs so that to be is what, no, that is what your study was supposed to showcase. What are the areas in UK where we can enter? You know what our, you know what we want to do. You know the qualifications of both Rajat and Shomo and the areas they want to work on. Based on that, I wanted to know, as you are a domain expert there, then what are the areas that what are the top 3 areas you think we should enter? And then the size of the market, what is the specific opportunity? সেই ভিত্তিক আমরা আরো ডিটেইল স্টাডি করব, যে আপনি যদি 2টো বা 3টে বা 4টে অপশন দেন, আরো ডিটেইল স্টাডি করব যদি আমাদের অপশনগুলো ভালো লাগে, and then we will select 1 or 2 options for entry. Rajat and Shomo, is that thinking or a thing? Right. So the basic information that we need from you, Mr. Mojumdar, is what are the areas that we should, not a whole, not the entire laundry list. What are the 2 or 3 things that we should enter in, and why do you think we should enter these areas? Yeah, but the thing is, if you want to enter the market, if you do not have delivery capability, how will you enter? So this is where I'm not connected. So supposing that is the question. No, Mr. Mojumdar, that is the question that I had asked in the very first meeting. That then I think the study itself, see, you are a person, to my understanding, who's trying to pinpoint some areas of entry for us. So I think, of course, you need to know what are my, delivery capabilities, because in the IT space, there are 900 things that somebody can do. Correct. But I think we have told you that there are certain areas we want to get into. Rajat, if you will elaborate a little on that. So the initial discussion that we have, the main areas that we thought we'll get into is, few areas. So mostly concentrated around AI. So looking at AI, machine learning, or if you could get into, say, data science, business analytics, so those kind of things, where mostly what I've experienced during my university days, and I've discussed with Mr. Saroj Majumdar also, that a lot of small firms here and there come with problem statements and data sets along with it, where you use the latest machine learning techniques and tools to help them solve the problems. It could be some business problems or finding useful insights from the data set that they provide. So these kind of areas mostly, whereas applications of AI, machine learning, data science could be used to solve business problems faced by small to medium sized enterprises in the UK. So this was the area we were looking into.
Yeah, Yeah, but because- tell me. বলুন মিস্টার মজুমদার। See, basically, key is any business you do, forget about IT. If you want to do, even if a small shop, okay, if you want to put a, let's say, sweet meat shop in your thing, now you need to know what you are putting. The sweet meat shop also have variations. So you have to use mishti doi, or you could have, chaat, you can have samosas or not have samosas and all. Unless we are in the same page, we cannot approach anything. That is my view. So this meeting is not so much about where it's like a one solution, go there and get it. That does not work. You have to know how to do what you are doing, who are the competition. You have to be good at one or two things, so that this market is not like India that anything sells. You have to be, when you talk to anybody, you have to know that I know this subject. Otherwise, nobody will talk to you. So this is where it was done in starting from demand to supply, and then last part was go to market, where some of the things that you're talking about, approach, how to approach, what is the target, what is your strength and weakness, this thing. Unless you know your strength and weakness, you cannot do anything. So this is all about planning, how to do it. That's what we were doing. না না Not- মিস্টার মজুমদার, এইটা তো আমি জানি, এটা তো আই ডোন্ট হ্যাভ টু আস্ক ইউ। আমি তো জানি যে এআই হ্যাজ চ্যাটবট, ফেস রেকগনিশন, ফ্রড ডিটেকশন, এটা তো আমি জানি। আর গো টু মার্কেট করতে গেলে যে অ্যাপ্রোচ, টার্গেট, অ্যাক্সেস আর SWOT করতে হয়, এটা আমি 32 বছর ধরে কাজ করছি, এটাও আমি জানি। Correct. ওটা সত্যি detail কথা টা বলতে করতে গেলে হবে। এটা জানার জন্য তো আই ডোন্ট হ্যাভ টু আস্ক এনিবডি, এটা তো আমি জানি। হোয়াট আই নিড টু নো ইজ দ্যাট এই যে ডিমান্ড আপনি বলছেন, হ্যাঁ, I need to know from you that what are the services which are most in demand. Under the ambit of AI, you have to tell me that as a small, or that is what I expected to hear from you, that as a small outfit which is good in AI, that you should go into translation, you should go into help desk, you should go into recognition. Why? Because this is the kind of work that's going on in the UK. This is the stuff that small companies are doing. Can you build up capabilities around this? Roger, are we on the same page? Right. So that was the So idea, what to narrow down our focus into 2 or 3 That's areas right. and see what kind of work is happening in the UK, That's where right. the opportunities are, what the demand is, and then Yeah. build our. Because of course we don't have a team. The mandate given to you was that tell me the top 3 or 4 things that a small AI firm can work on, and why, who's working on it, কি কাজ হচ্ছে, a little more detail, which area of the UK কিরম কাজ হচ্ছে. Based on that, Rajat and Soumya will say, okay, these are the 2 areas I think we can develop skills around it. And then they would have gone with you, understood যে কিরম কাজ হচ্ছে, সেরকম ভাবে টিম হায়ার করতো। এনিওয়ে, আমার কি মনে হয় জানো রজত, এটা আমি ডে 1 থেকে আমি একটু ইতস্তত করছিলাম, কারণ I was, this sort of confusion হবে, I was sort of correct. In fact, apprehending. we wanted a meeting with you earlier. Anyway, now better late No than never. problem, Tell me. no problem. Yeah. আমার মনে হয় কি জানো তো রজত and Mr. Majumdar, let us Yeah. hold this study for a while, because there is Yeah. lack of clarity. Let us hold, just give me a moment. Aurobindo, I'm on a call, I'll call you back. Sure. Because of the lack of clarity, let us hold this study for a while. In fact, I think the contract was for 3 months. I think 2 months have elapsed, so that's done and dusted. I think let's hold it. Rajat and Soumya, let's hold it. Amar mone hoy Rajat and Soumya have a word with Mr. Roy and figure out what to do next, because আমারও মনে হয় যে আরো ক্ল্যারিটি লাগবে, ওনার কাছ থেকেও লাগবে, মেবি উনি আমাদের কাছ থেকে চাইবেন। সো এখন আমরা একটু স্টাডিটা স্থায়ী রাখি, আদারওয়াইজ at the end of the day Mr. Majumdar will also end up wasting his time. He's a senior guy. I don't want a situation when he thinks that these guys have ended up wasting my time. So that situation should not happen. So because সবাই চায় যে তার কাজ, উনি নিশ্চয়ই চাইছেন যে উনি গাইড করবেন, সে গাইডেন্স আমরা নেব, কোম্পানি বড় হবে, all of us will be
bhagidars in that, in the sense of participants. যেহেতু একটু গ্রে এরিয়া আছে, তো আমার কন্ট্রাক্ট আমরা স্থায়ী রাখি, তুমি একটু মিস্টার রায়ের সঙ্গে কথা বলো, দেন উইল সি। কিছুদিন একটু আমরা এটাকে let us make up our own minds, and then of course we'll come back to Mr. Mujumdar in due course. তোমার কি মনে হয় রজত, মিস্টার মজুমদার? আমার মনে হয় সেটা করা ভালো, কারণ there is some lack of clarity আমি যেটা দেখতে So পাই। the things that we were talking about, we were building up the, the conversation thread to go to the last stage, which is pending, which is the yellow box, launch and see, go to market. In that, lot of details we were supposed to do, which, I have the slide, but I was not prepared for it today. I just came to know now that there is, how to approach the market. Because supposing even if you decide 1 or 2 or 3, let's say we decide chatbot, we do translation, or we go object thing, let's say 3 areas, you are ready. How do you go about going the market? No, I'm not interested. No, I think there is a misconception. I'm not interested in GTM at all at this point of time. I'm But interested. No, I'm not at all interested. I'm interested to know what are the 3 or 4 areas that we should go for and why. Why, in the sense that you, as the local expert in the UK, if you tell me this is the kind of work that's been done, these are the 5 or 10 examples of small firms are doing it, these are the things which have a sizable market, in which part of England do they have a sizable market, what exactly is being done. Let's say you say fraud detection. I'm just taking a point. Now, who's doing fraud detection? Are it large firms, small firms? If you think that yes, there are a lot of small firms who are doing fraud detection work for SMEs, or what called মানে SME তে ইন্ডিয়ান টার্ম, মানে SME ছোট কোম্পানি, যে নিশ্চয়ই কোনো একটা টার্মিনোলজি আছে ইউপেরা ইউজ করে, তো ওখানে যদি ফ্রড অফিশিয়াল আছে, হ্যাঁ, ওখানে যদি ফ্রড ডিটেকশনে কাজ করতে হয়, তাহলে আপনি এসে বলবেন যে দেখুন এরকম 10টা ছোট ফার্ম কাজ করছে, ওরা ফ্রড ডিটেকশন মানে এইরকম কাজ করছে। So therefore you can think of getting into this, because there are small firms working over here. Or if it is help desk, then help desk মানে এরকম কাজ হচ্ছে। So then Shaumo and Rajat will understand where in the value chain they want to work. Maybe they will say না help desk আমি কাজ করব না, it is a very people heavy low margin business, but fraud detection আমি কাজ করতে চাই, particularly if we know fraud detection also is a very vast area. কাদের ফ্রড ডিটেকশন, যেরকম আমার বন্ধু কাজ করে HSBC গ্লোবাল ফ্রড ডিটেকশন, সেখানে তো I cannot go and compete with them on HSBC গ্লোবাল ফ্রড ডিটেকশন। হতে পারে আমি একটা ছোট কোম্পানির জন্য কাজ করব, তো ফ্রড ডিটেকশনের জন্য AI এর এই area of AI is used for fraud detection, and then they would say okay, then let us start working on that. That was the expectation. It is not GTM at all. Because once we understand, once Rajat and Shaumo and you together decide that here are the 3 things, then we will do a deep dive on that. Far more data is required. We select 1 or 2, and then we start building up a team around that. তারপরে তো হবে GTM তো অনেক পরে। তারপরে আমরা বলবো যে যদি ফ্রড ডিটেকশন হয়, আমরা যদি এই এরিয়াতে নর্থ অফ ইংল্যান্ডে কাজ করতে চাই, আমার কম্পিটিটরকে তারা কি টাইপের কাজ করছে, তাদের কি মার্জিনস হয়, কেন লোকেরা কাজ দেয়, we need to go and talk to 5 or 10 companies. Based on that, we need to build a skill set around it. তো যেহেতু এটা একটু মানে আমার মনে হয়, so I think মানে that's exactly what I was saying, that I think Mr. Mojumdar একটু বোধহয় উনি disconnected. I'm been disconnected based on what you say. Yeah. So I think the disconnect is there. So let's hold this study, have a word with Mr. Roy, and surely we can go back. And anyway, Rajat, you and I know that for the next month or 2, we are drowning in very choppy seas. The boat is our boat is in danger of capsizing. Both of us are taking buckets of water and chucking water out of the boat. So it will probably keep us busy, but in the meantime, maybe a couple of months later, we can come back to Mr. Mojumdar with a more sharper sort of thing, and then this particular engagement can be properly completed. Otherwise, this engagement will end, but none of us will be satisfied by the engagement. Now, that will be a bit of a tragedy. Yes, I have a couple of points. See, we had discussed this earlier on,
let's say, if you have to go to market, we have to build relation, you have to do a lot of connection, relationship building. So there are multiple ways of doing that. One other thing that we talked about, that Shomo has some connections here, his colleagues, friends are working, and there are some connection. Similarly, Rajat had some, so we had some database of companies. We could have approached them and started some kind of interaction to collect the data, what they're doing. You already have 50 companies name in that list. So maybe I think, Rajat, if you're clear, I'm more or less clear, but you need more kind of detailed discussion. So maybe you collect internally what is required, then we can shape the engagement. Otherwise, like he's rightly said, Nah, it Mr. may go the- Majumdar, again, I think we are putting the cart before the horse. Contacts, everything is later. I first want to know, as the group CEO, কোন ব্যবসায় যাব এবং কেন। আমি কোনো কোম্পানি, কোনো কন্ট্যাক্ট, কোনো লোকের সঙ্গে মিটিং আমি কিচ্ছু করতে চাই না এখন। আমি জানতে চাই এআই হোক, এআই হবে, কারণ সৌম্য আর রজত দুজনে এআই AI thing, that is there. We are not going outside AI. আমি কি করতে চাই, what are my 3 or 4 top options and why? That is what I think I want to know first. So let Okay. Rajat and Shoma chat with Mr. Rai, and then we will get back to you. So Okay, for no the problem. time being, Majumdar, just put a halt to this. Let problem. Rajat and Shoma go back to you, then we can revive it. Come on. No issue. ঠিক আছে? In fact- Okay, Shoma, Rajat, are you okay with that? sounds good, মানে ইউকে তে তো আমরা করবই, মানে there is no doubt about that. We করবো are তো not- নিশ্চয়ই, and we করবো come back বটেই। to Mr. Majumdar তো বটেই। একটু ক্ল্যারিটি মনে হয় we'll revisit. I think, আমারও that তাই will- মনে হয়, একটু ক্ল্যারিটি নিয়ে we should come back to him. That's I think, also I mean, fair it to will also be good to give Mr. Saroj Majumdar also a good direction of what are the expectations. No, I I think. understand. No, because he's a senior Hmm. guy, we should not just this thing. Hmm. ঠিক ঠিক আছে, আছে। okay, ঠিক আছে। Okay, thanks for your time. Good talking to you. Thank you all. Hope we Thank can you. Have a good take day. the water Have a out good of the boat and the ship. It's gone. Yeah, so much is God. Hello. হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, শুনলে মানে যেটা বলেছিলাম ওটাই হলো। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। যেটা মানে ওরা ভেবেছিলাম ওটা যেটা হলো না, ওদের ওখানে ওটা ঝড় নেমেছে, ওটার জন্য এটাও কিছু হচ্ছে না, সব চারিদিকে বন্ধ কিছু একটা হচ্ছে। হ্যাঁ তো এখানে ওরা তো একদম শিশু তো না, ওরা তো 4-6 উইক ধরে আছে। ওরা যদি এতই তো ভেতরে, আমি তো বারবার বলেছিলাম উই টক টু ইন্টারনাল পিপল, হি ডিডন্ট ডু ইট। এখন বোকার মতন কথা বলছে যে ওকে তো লিখিত দিয়েছিল ইডিয়েট, ওকে আমরা সব লিখে দিয়েছে, এই ডেলিভারেবল হবে, এই অফারিং হবে, এই গো টু মার্কেট, এই শর্ট হবে। এখন বলছে আমার শর্ট লাগবে না, জিটিএম লাগবে না, তো কি লাগবে? স্ট্রেঞ্জ। হ্যাঁ, মানে সেটাই মানে অদ্ভুত লাগলো আমার, মানে যেটা তো আমাদের অলরেডি যেটা ডিসাইডেড অন এভরিথিং, সেটা এখন বলছে আমার এই লাগবে না ওই লাগবে না। বাট প্রবলেম ইজ ওই আপনার ওই যে বলছিল না যে টপ ম্যানেজমেন্ট এই হানাতে না, ওটাই প্রবলেম। মানে দে দেমসেলভস আর কনফিউজ হোয়াট টু ডু। ঠিক আছে, আমি কিছু করার নেই। তো ঠিক আছে, মানে ওর আমার মনে হয় রজত হয়তো জানতো, কিন্তু না বলে যতদূর এগোনো যায় এগিয়ে গেল, নাহলে আগেই বন্ধ হয়ে যেত। রজত অত বোকা না, রজত চালাক আছে, কিন্তু যেহেতু ম্যানেজমেন্টের কাছে ও মানে একটু বাচ্চা, ওর বাবার কাছে বাচ্চা, ও কিছু বলেনি। তো বিকজ আমরা তো যখন হয়েছিল তোমার এইটা কি বলে, যখন ওই ডেটা অ্যানালিটিক্স, ওই ডেটা সার্ভিস ফরমেশন করছিল, তখন তো আমি বললাম, তাহলে আমি তখন তো আমরা জিটিএম এ রেডি হয়ে গেছিল, তো দরকার হলে জিটিএম করতাম, অ্যাটলিস্ট অ্যাপ্রোচটা করতাম। তো ও বলছে কিছু করবো না, আমাকে 3টে দিয়ে দাও। বোকা মানে 3টে কি দিয়ে দেবো? তো তার মধ্যে স্যার একটা অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন আপনি চ্যাটবট বেস। Already the solution is given to them. They were, reluctant to get it. না ও ব্যাপারটা এখনো শুনতে চাইছে না, হি ওয়ান্টস টু স্টপ ইট বেসিক্যালি। সো ওখানে বেসিক্যালি লজিকে হেরে গেলে ও জাস্টিফাই করা মুশকিল হয়ে যায়। আমার কি দরকার আছে? আমি তো জোর করে কিছু কেড়ে নিতে পারবো না। আমার 2 মাস হয়ে গেছে, 1 মাস পরে হবে কি হবে কি আর করবো। তো
এই আর কি। তো দেখা যাক এখন, মানে ওই যেটা ভেবেছিলাম হল্ট হবে, হল্ট হয়ে গেছে আর কি। হুম তো ওই তো কাস্টমার যা থাকলে ওরকমই, কিন্তু আমরা তো জানি অনেক জায়গা আমরা এরকম HCL অনেক ছোট ছোট কাস্টমার ছিল, ইমপ্লিমেন্টই হচ্ছে না। 6 বছর মানে 6 মাসের জিনিসটাকে 2 বছর পিছিয়ে দিয়েছে। অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টে কত হয়েছিল এরকম, ওরা খালি ড্র্যাগ করে যাচ্ছে। তো আমি কি তখন HCL ছিলাম, ঝাড় দিয়েছি ওদের ডেপুটি ফাইন্যান্স কন্ট্রোলারকে যে হুম। আপনি এ করুন, আমরা বসে থাকবো না সারাক্ষণ, আপনি টেস্ট রাইট করে যখন ইমপ্লিমেন্ট করুন আমাকে ছেড়ে দিন। তো শুনতেই হবে না। এখানে রজত বলতে গো টু মার্কেট দরকার, তো ইডিয়েট গো টু মার্কেট এজেন্ডা তো আগে থেকে করাই আছে, শর্ট তো করাই আছে। অ্যাকচুয়ালি শর্ট করবে না কি করবে তাহলে? যাই হোক, তুমি রেকর্ডিংটা তুলে দিও, আমি মিনিট করতে হবে ভালো করে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। তো 1 মিনিট দাঁড়াও তাহলে। ও আবার তাড়া ছিল, ওখান থেকে চলে গেল একদিক থেকে ভালো। ওরা ওর অবর্তমানে কিছু কিছু বললো না কিন্তু। না, হ্যাঁ 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 অ্যাকচুয়ালি। তো I don't know, but anyway, so far so good. আমাদের তো একটা কিছু ম্যাটেরিয়াল হয়েছে, আমরা এবার আমাদের কি আমাদের টেক সার্ভিসেরটা তাহলে ওটাই চালাতে, আর কিছু করার নেই তো। হ্যাঁ ওটাকেই এখন তাহলে আপনার এ করে যেতে হবে, ফলো আপ করে আর কি, ওটা নিয়ে উই হ্যাভ টু মুভ ফরওয়ার্ড। হ্যাঁ, নাহলে আমাদের বন্ধ হয়ে যাবে সব। হুম 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 ও বলছে 1 মাস তো বন্ধ হবে, 2 মাসও বন্ধ হতে থাকতে পারে। হুম। আমার যত মনে হলো দে আর নট গোইং টু রিনিউ দিস অর আই ডোন্ট নো। আমার তো মানে চন্দন মজুমদার আই থিংক হি হ্যাজ গিভেন আ ক্লিয়ার মেসেজ লাইক। না, ব্যাপারটা হলো চন্দন মজুমদার ঝাড় খেয়েছে রয়ের কাছে, হ্যাঁ, আর ও ঝাড় দিচ্ছে অন্যদের। হুম হ্যাঁ, হুম তো তো ব্যাপারটা হলো, আমি লিখে বলতে চাই না, হুম কিন্তু আমি তো রজতকে বলবোই যে আমি তো তোমাকে ইডিয়েটের মতো, আমি তো সব ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে তোমার ডেলিভারেবল ফেরিবল সব লিখে দিয়েছি। হুম। তো সেখানে তুমি কি ওটা বুঝতে পারো না? পুরো 1 পাতা লিখে, এমন না যে তোমাকে 10 পাতা লিখতে দিয়েছি, সব লিখে দিয়েছি হুম যে এটা আছে। তো তোমাদের ইন্টারনালে কি গন্ডগোল আছে আমি কি জানি। তো সেটা পড়ে তারপরে তোমার এটা না যে আমি দিলাম তুমি নেক্সট ডে না দেখে ওকে করে দেয়, তারপরে তো ওটা 1 মাস সময় লেগেছে। হ্যাঁ তো ওটাতে যেগুলো বলছে সেগুলোই তো করছি। আর এই যে ফ্রেমওয়ার্ক তো ফার্স্ট টাইম অনেকবার দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি তো যেতেই দিল না, ও তো যেতেই দিল না, মানে হোয়াট ওয়াজ ডিসাইডেড সেখানে যেতেই দিল না। আমার চাই না, জিটিএম চাই না, আমার এ চাই। হ্যাঁ, তো সেটা ঠিক আছে, চাই না তো এখন কেন বলছে? তার আগে একবার আমি বলেছিলাম যে আই ক্যান চেঞ্জ দ্য সিকোয়েন্স, যে জিটিএমটা আগে করে নেবো। হুম তো আচ্ছা এখন আই এম নট ভেরি ক্লিয়ার। আমি এখন লিখবো না, 2-3 দিন পরে লিখবো যে what was he saying, the 2-3 things and all the 2-3 things. I can give the 2-3 things, but what will you do? Chatbot already have this thing recommended. হুম তো ওখানে মানে we are doing basically যে আমরা একটা সিস্টেমিক ভাবে করছি, আর তুমি ডেলিভারি ক্যাপাবিলিটি না করে মার্কেটিং কি করে করবে? আমি লিখবো এটা। তো আর কি, তুমি তোমার, বিকজ ইউ আর দেয়ার অ্যাজ এ অবজারভার, তো ইউ আর লিসনিং অ্যাজ ওয়েল। আই এম ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কি বলছে। তো স্যার আমার অবজারভেশনটা হচ্ছে, দেখুন মানে চন্দন মজুমদার ইজ আ ফিনান্স গাই, ঠিক আছে? তো হ্যাঁ, there has to be some financial screw up বা কিছু, anything has happened, সেই জন্য আমার মনে হয় he has been put on hold। এটা উনি বলছেন না, ডিরেক্টলি উপর থেকেই বলা হচ্ছে, মানে সৌমিত্রাই বলছে। হ্যাঁ, আই থিঙ্ক দ্য প্রবলেম ইজ দেয়ার, যে কি মানে এটা যে করছো কি হচ্ছে, লাভ কি, where is the ROI on this and stuff and everything। তো সেটাই ওরা বুঝতে পারছে না যে দিস ইজ আ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হচ্ছে আমাদের, তারপরে উই ক্যান ডু ইজ গাইড দেম,
ওরাও এখান হুম। থেকে ROI খুঁজছে হয়তো, আই গেস। কি ঘুরছে ফুরছে আমি জানি না, গাইড দে মানে কি, গাইড দে, আই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বিফোর উই নিড ডায়ালগ টু ডু দ্যাট না। একটা লোক দরকার মেকেনজি কে ডাকলে, মেকেনজি এসে তো পুরো সবার সাথে কথা বলে দেন দে সামারাইজ হোয়াটস দ্য স্ট্যাটাস। আই বাইরে থেকে, বাইরে গেটে দাঁড়িয়ে তো কাউকে কাউন্ট করা যায় না। ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন যে বলেছিলাম না আসছে বাড়িতে ঢুকে দেখবে তো, হ্যাঁ বলেছিলাম না BCGর কনসেপ্টটা আনন্দবাজারে যেটা হয়েছিল, বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ এসেছিল, দে মেড সাম র্যাডিক্যাল চেঞ্জেস। সো দিস ইজ দ্য সেম থিং দ্যাট ইজ হ্যাপনিং। মানে এর কি বলুন তো, মানে they'll ask the experts to come, তারপরে কি হবে, they'll tell না এটা হচ্ছে না, ওটা হচ্ছে না, but they won't go into a properly the path that we are supposed to go. হুম। তো আর কি কি আর করবে, তো আমরা আমাদেরটাই আমরা এখন আমাদের ডিসাইড করতে। কালির সাথে মিটিং কবে আছে? কালকে। কালকে হুম। কালি মিটিং এ দেখি আমরা কি করবো। আমাদের তাহলে আমাদের নিজেরটা আবার করতে হবে। এই কাজটা তো মোটামুটি পজেই থাকবে। হুম। সব যত আছে আমরা একটা বেসলাইন করে নেবো, রেখে দেবো, আর কি করবো। হুম। ঠিক আছে। আর অন্য যদি ক্লায়েন্ট পাই ওখানে, তাহলে আমাদের কিছু একটা করতে হবে। ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে কালকে লেটস মিট। কালকে উইল টেক আ কল। আপনি একটু কথা বলে নেবে কালিদার সঙ্গে, যে এটাই আপনি তো অবভিয়াসলি শেয়ার করবেন এটা, হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড টুডে। হ্যাঁ, সে তো করবোই। হ্যাঁ। তো তারপরে কালকে আমরা তাহলে দেন উইল ডিসকাস আওয়ার ওয়ে ফরওয়ার্ড দেন। হ্যাঁ, বেসিক্যালি ও মানে হল্ট করতে বলছে, রজত না বলে চন্দনকে দিয়ে বলিয়েছে। আর আমার মনে হয় ও রজত উইদাউট চন্দন এখন কি মানে ওকে জাস্ট জোর করে বন্ধ করতেই বলছে, নাহলে হি ওয়াজ হ্যাপি টু ডু থিংস। কেন কি ও তো ব্যাপারটা হলো যে হি নোজ দ্যাট দেয়ার ইজ আ ওয়ে টু গো অ্যাবাউট, হি ইজ ডেফিনেটলি গেনিং। আদারওয়াইজ অত বোকা না যে গেন না হলেও দু একবার তো চিৎকার মানে ড্যাশ ফ্যাশ এগুলো বলেও ছিল। তারপরে অ্যানালিটিক্স আমি ওকে বললাম আই ক্যান ডু দ্য রিভার্স, আই ক্যান ডু দ্য জিটিএম। আমরা তো জিটিএম তাই জন্য 1 মাস আগে থেকে জিটিএম করে রেখে দিয়েছি। হ্যাঁ। তো কি আমি জানি না, যাই হোক আমার মনে হয় রজত জেনে শুনেই অ্যাটলিস্ট গুড থিং, অ্যাটলিস্ট হি ইজ ইন আওয়ার ফেয়ার টু হি কুড ড্র্যাগ ইট ফর দিস থিং। নাহলে আগে 4 উইক পরে মিটিং হলে তখনই বন্ধ করে দিত। তো ও জেনে শুনেই করেছে, বাট কিছু করার নেই, ওর ইন্টারনাল পলিটিক্স, আমার কি আছে। আমাদের কাছে তো ইকোনমিক বায়ার চন্দন, এই রজতই। ঠিক আছে, দেখো আবার কালে ঠিক আছে। কথা বলবো। আমি একটা কল আর তুমি করে আজকে করে নেবো, কয়েকটা কল বাকি আছে আমার, আজকে কালকের মধ্যে ফিনিশ করে দেবো। করে আমি ঠিক আছে, ওই যে তুমি হ্যাঁ বলো বলো বলো। এক্সেলটা আপডেট করে দেবো আমি কালকের মধ্যে। তারপরে উইল ফাইনালাইজ অন দ্য ইমেইলার এন্ড দেন আই উইল স্টার্ট দ্য ইমেইলিং। এই যে ওই যে টেমপ্লেটটা, ওটা কি বললে তুমি সকালবেলা, আমি বুঝলাম না। আমি একটা টেমপ্লেট দেখুন জেপেগ শেয়ার করেছি, এতে আপনার ওই সম্মিল টেম্পে একটা জেপেগ আছে, যেটা আমরা ফাইনালি করেছিলাম। না, যেটা ফাইনালি করে দুটো, ওটা তো খালি হেডারটা করছিলাম। না, তারপরে দেখুন আমি নিচের টেক্সটটা ওর সঙ্গে কম্পাইল করে আমি পাঠিয়েছি আপনাকে। আরে তো তুমি বারবার তোমাকে বলেছি স্ক্রিনশট পাঠাবে, তো আমি বুঝতে পারছি না কোনটা ফাইলটা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে এখন আমি দেখবো, এখন তুমি বলে দিয়েছো তাই। কোনটা কম্পাইল জেপেগ? হ্যাঁ, কম্পাইল জেপেগ। হ্যাঁ, তো আমি কি, তুমি নাম দাওনি, কিছু দাওনি, আমি খুঁজবো কোথায়? না, সরি, ওটা আমি আপনাকে আপডেট হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, আই জাস্ট মিসড ইট। ওটা আমি করে দেবো। হ্যাঁ, এটা দেখছি, 1 মিনিট দাঁড়াও। এই যে এখানে আছে না, সবই ঠিক আছে, কিন্তু এটা হোয়াইট উইথ বেশি, লম্বাটে কম, এরকম মনে হচ্ছে শেপটা। সেটা স্যার একটু, আমি তো ইনিশিয়ালি আপনাকে একটু লম্বাটাই দেখিয়েছিলাম, কারণ কি আপনার লোকে তো বিভিন্ন ডিভাইসে দেখবে, তো ধরুন আইপ্যাড বা ফোনে দেখলে একটু লম্বাটাই করি আমি। না, লম্বাটে হয়নি, ঠিকই আছে, মানে আমি যাই না তো এটাতে। ঠিক আছে, দিস ইজ ফাইন, এটাকে আমরা পাঠাতে পারি। ঠিক আছে, ওটাকে আমি একটু রিফাইনমেন্ট আছে, আমি আজকের মধ্যে করে ফেলবো, করে কালকে আমি শেয়ার করে দেবো, একটু রিফাইন করে একটু সাইজ কমাতে। না, একটা জিনিস, তোমার মাঝখানে এই দুটো ছবির মাঝখানে একটা ছিল, ওটা কোথায় চলে গেল? ওটা তো তুমি করনি। কোনটা বলুন তো? ওই যে উই গেট ইওর স্টেটেডটা, ওটা মাঝখানে ছিল তো বডির। ওই যে আইসটা, যে দুটো ছবি আছে না, একটা তো ওই যে রিপ্লাই নাও,
আর ওই যে আইসের উপরে যে প্যারাটা ওটা মাঝখানে দিয়েছিলাম আমরা, ওটা কোথায় চলবো, আবার ফেরত এসে গেল কি করে? এক মিনিট দাঁড়ান তো। না আমরা তো আগের জেপেকটা সেম মডেলটা ইউজ করেছি, আমি আগের জেপেকটা শেয়ার আরে করব। না রে বাবা, আবার তুমি তর্ক করতে লেগে আছো। আমি ওই ফ্রেজটাকে মাঝখানে, তুমি রেকর্ডিং শোনো, এই যে কোনটা ফ্রেজটা উই গেট, ওটা দুটোর মাঝখানে সেপারেট করার জন্য দিয়েছিলাম, তো করেও ছিলে, তোমার ভিডিওতেও আছে। আচ্ছা জাস্ট আ মিনিট দাঁড়ান তো, এক মিনিট এক মিনিট দাঁড়ান, আমি এটা খুলি। এই গ্যাপ হয়ে গেলে আবার থেকে রিভোক করতে হয়। আই জাস্ট না না না, আমার আলাদা করে সব বের করা আছে, এক মিনিট জাস্ট। তো এটা জেপেকটা তুমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিলে না কেন? ও ওখানে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, না 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 ওটা পুরোনো ভার্সন ইউজ, ঠিক আছে দাঁড়ান আমি শেয়ার করছি আপনার, দাঁড়ান এক মিনিট। আমি কি পুরোনো, করছো আমি বুঝলাম না, তুমি দাঁড়া কিছু করো না, আগে বুঝিয়ে দাও কি করছো। দাঁড়ান 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 এক মিনিট জাস্ট। এটা আমাদের লাস্ট ভার্সন ছিল, তাই তো? হ্যাঁ এটাই তো, হ্যাঁ এটা তো আমি এটা আমি ব্যানারটা চেঞ্জ করেছি।